Hi friends, today we'll be starting in first year intermediate the next chapter, that is oscillations. Okay, see in oscillations this chapter in MSET hardly it is 1 to 2 marks. In MSET hardly the maximum questions are nearly 1 to 2 marks they are asking oscillations. Okay, so let us see in oscillations what are the main things to study. So first of all, different types of motions. Different types of motions. So mainly we'll be studying this one. First of all, let us deal what is a periodic motion. Periodic motion. Okay. First one is periodic. Second one, vibratory or oscillatory. Because already we have dealt in rotatory motion before chapter, we won't again deal that one, rotatory, because every particle will be moving in a circular path with reference to an axis. That is rotatory. That is over already. We won't deal here. Now first one we will be dealing about periodic motion, vibratory or oscillatory. After these two, we will come to the last one, that is SHM. That is our main chapter in oscillations, simple harmonic motion. First of all, we need to know what is periodic and what is the difference between oscillatory and periodic, vibratory and periodic, and what are the conditions for simple harmonic motion. Okay, so let us see first of all what is periodic motion. So periodic motion ante munduga entadi chuddam. First of all, let us see some examples and then we will try to explain. See, for example, a simple pendulum is hung from here. You can see the pendulum is hanging. So when the pendulum is moving to and fro, this is the first example. Second one, a spring, helical spring, moving. When it is pulled, it is moving vertically. Okay. So you observe these two conditions, and one more I will give example, a playground, circular playground. Suppose a person started from here, making some round. One round in 5 minutes, second round again in 5 minutes, third round again in 5 minutes. You observe these three examples. Here what is, sorry, here in the three examples you can observe, the body is making vibrations along a fixed path. The body is moving or making some vibrations along a fixed path in equal intervals of time. Such a motion is called as periodic. Periodic motion and ela cheppochu, you can see in the pendulum or helical spring or in the playground example. In playground, the person is rotating in a circular path in equal intervals of time. That means for every 5 minutes he is making one round, next round again another 5 minutes. That means this is also periodic. Even though it is a playground, it is a periodic. So all these three are best examples for periodic motion. That means if any body is performing motions or vibrations along a fixed path in equal intervals of time, such a motion is called as a periodic motion. Example, simple pendulum, a helical spring, and a person making a round in a circular path or a playground. Now let us go to the second part, that is vibratory or oscillatory motion. Vibratory or oscillatory motion. Now the same examples I will take for vibratory, but I will rub this first example, playground example. Why? I will tell you the meaning. See, how can you define vibratory or oscillatory? Means a body is said to be vibratory or oscillatory if it is making to and from motions in the mean positions, mundiki, venakki, mundiki, venakki. That means it is making to and fro. To and fro. It is making to and fro motions in the mean position. This is mean position, you can see. This is extreme position 1 and this is extreme position 2. Here also coming down, going up. So coming down, going up. This may be some mean position or this may be mean position. This may be highest position. This is extreme position 1, extreme position 2. This may be the mean position. So you can observe here, the body is performing to and fro motions.
సో ఎప్పుడైతే టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఉంటుందో such a motion is only said to be vibratory oscillatory. Whereas in the playground it is not to and fro. You can see it is going around in equal intervals of time. So it is periodic, but it is not vibratory. So అందువల్ల మనకు ఒక విషయం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. See here, that is all periodic motions cannot become vibratory. Cannot become vibratory or oscillatory motion. మీకు అర్థమవుతుందో చెప్తుంది. All periodic cannot become vibratory oscillatory. Why? Because in the case of playground, it is a periodic, making displacements or distances in equivalence of time. But it is not going to and fro. Whereas in the case of simple pendulum helical spring, you can observe, it is making to and fro motion in the mean position. So it is periodic as well as vibratory oscillatory motion. అర్థమవుతుందా మీకు? These two are what? Periodic and also vibratory. అందుకే you can take like this also. That is all vibratory and oscillatory. All vibratory and oscillatory motions are periodic. All vibratory and oscillatory motions are periodic. But all periodic cannot become vibratory oscillatory. Why? Because vibratory అవ్వాలంటే టు అండ్ ఫ్రమ్ మోషన్ ఉండాలి. కానీ పీరియాడిక్లో ఒక్కొక్కసారి ప్లేగ్రౌండ్లో ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ టైం తిరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? టు అండ్ ఫ్రో లేదు. సో దట్ ఈస్ వై, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కండిషన్. ఆల్ పీరియాడిక్స్ ఆర్ నాట్ vibratory, but all vibratories can become periodic motion. Okay, so these are the best examples. Now let us go to the next item. After learning about the periodic motion, vibratory and oscillatory, let us see what are the conditions to become oscillatory motion. మీకు అర్థమవుతుందా? ఆసిలేటరీ మోషన్ అవ్వాలంటే కండిషన్స్ ఏంటి? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కండిషన్స్ ఫర్ oscillatory motion. Oscillatory motion. We have one mathematical formula, that is F is equal to minus kx power n. We have a mathematical condition, F is equal to force is equal to minus, I'll tell you why this minus. K is a constant, K is a constant, x displacement, x is displacement, n is power, value. అంటే ఈ n వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది? యూ కెన్ టేక్ n వాల్యూస్ యాజ్ 1, 3, 5, 7 odd integers. n can be taken as the odd integers 1, 3, 5, 7. So here you can observe, this is the condition for oscillatory motion. ఈ ఫార్ములా దేని చెల్లుతుంది? ఆసిలేటరీ కండిషన్. కానీ when it has to be SHM, simplest లేదా సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అవ్వాలంటే n can be taken only value as 1. n వాల్యూ ఒకటి తీసుకుంటేనే అది సిమ్. ఎందుకంటే రకరకాల ఆసిలేటరీ మోషన్ చూడండి, స్ట్రైట్ లైన్. బికాస్ సింపుల్ మోషన్, సింపుల్ హార్మోనిక్ అంటే ఏంటి? ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. బట్ యూ కెన్ ఆల్సో మేక్ కర్వేచర్ ఆల్సో లైక్ దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ మేక్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్. సి ఎస్హెచ్ఎంలో స్ట్రైట్ లైన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ స్ట్రైట్ లైన్ వెళ్తుంది. ఇంకోటి ఇలా వెళ్ళొచ్చు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో SHM, and you can go also in curvilinear also. So different types of motions are there. Different types of motions. ఆ curvature లోనే difference ఉన్నాయి బోల్డ్ అన్ని. సో ఇక్కడ SHM అవ్వాలంటే వాల్యూ cannot be 3, cannot be 5 or 7 or 8, 9 or etc. It has to be only one value. So when you put value 1 here, what is force here? Minus k x power 1, that is F is equal to minus kx. So this is the equation for or condition for SHM, simple harmonic motion, and remaining all are oscillatory motions. They may be different type when you put the values 3, 5, 7 odd integers. So simplest and almost straight line. Okay na? So ఇక్కడ k is constant, x is displacement, f.
ఇక్కడ what is F here? F is called as restoring force, pulling force. F అనేది ఏంటి ఇక్కడ? F is called as restoring force. దీని పని ఏంటి? See, when the pendulum is going that side, who is pulling? This force is pulling. When it is coming this side, when it is going, that the pendulum is pulling like this. That means this force is called as restoring force. So when this bob is moving to and fro like this, who is pulling down that pendulum bob? This force, because of gravity. So that force is called as restoring force. And why this negative sign? Because this force is acting in opposite direction. Negative sign enduku vachindi? Force is acting in opposite direction. And x is of course displacement. So observe carefully here. We have learned one thing now. The condition for simple harmonic motion is F is equal to minus kx power n. N can take the values as odd integers. 1, 3, 5, 7, 9, so on. But when you put n value as 1, it is a simple harmonic. Remaining values is oscillator motions, but it is not simple harmonic. Clear? So please make a note, this that is very, very important condition. Now let us go to the next thing. See here. For example, just now I told you the condition F is equal to minus kx. This is the equation for simple harmonic motion. ఏంటిది సింపుల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మెయిన్ పొజిషన్ అనుకుందాం. మీన్ అంటే ఏంటి? x is equal to 0, t is equal to 0, mean position. Now from here, this is the positive side and this is negative side. This is the positive side and this is negative side. So here, for example, the body is going in this direction. It is going in this direction and ఏంటిది? Positive direction and a positive displacement. Now from there, who is pulling? This force is pulling. What is the force? F is equal to minus kx. So force ఎటువైపు ఉంటుంది? ఇదిగోండి ఎప్పుడు కూడా మెయిన్ డైరెక్షన్ వైపు. సో ద ఫోర్స్ ఏంటి? మైనస్ kx అంటే మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎంత అవుతుంది? మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్ నెగిటివ్. అదే ఒకవేళ ఇటువైపు అనుకో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇదేంటి? నెగిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఫోర్స్ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఇటువైపులో అవుతుంది అంటే ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది? ప్లస్ ఎక్స్. అదవుతుందా? సో ఇక్కడ ఆపోజిట్ దీనికి ఏంటి? మళ్ళీ మెయిన్ పొజిషనే. అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్స్, రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఇట్ ఆల్వేస్ మేక్స్ ద బాడీ టు ద మెయిన్ పొజిషన్. ఇట్ పుల్స్ టువర్డ్స్ ద మెయిన్ పొజిషన్. దట్ ఈస్ వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. Here this is positive side, extreme position. This is negative side, extreme position. Extreme position 2, extreme position 1. Clear? So this is the main equation. Force is equal to minus kx. X is the displacement. Negative sign is the force pulling in opposite direction of the displacement. And F is a restoring force. Clear? Right. Now let us go to further. Let us learn some points. What is amplitude, time period, frequency. Okay. Now firstly let us see what is amplitude. What is amplitude? See here, same example I will give you. This is main position, that is time t is equal to 0, x is equal to 0. This is positive side, extreme position. This is next negative side, extreme position 1, extreme position 2. Now how can you define amplitude? Amplitude and enti? Maximum displacement of the vibrating particle from the mean position. So from here, suppose the body particle is starting, the maximum and the maximum. So this displacement x, which is equal to a, this is called as amplitude, positive side. In the same way, if it is going this side, the maximum displacement, whatever displacement is there, a, negative side. Okay, this is negative side. If you take the modulus, you can remove the negative sign. So this is the negative side of the amplitude, this is the positive side of the amplitude. That means maximum displacement of a vibrating particle from its mean position is called as its amplitude. Amplitude units ఏంటి? Meters in MKs, అలాగే centimeters in CGS system. These are the units for amplitude. Let us go to the next one now. Time period, frequency, etc. etc. Now what is time period? Time period generally indicated with the letter capital T. చూడండి, time period
generally indicated with a capital T. Now how can you define capital T? For example, see, body has started from here. Time period in the T అనుకుందాం అంటే అర్థం ఏంటి? It has to go maximum, again mean position, again negative maximum, again mean position. That means how many times? 1, 2, 3, 4. That means what is the time period? See. That means ikkadi nunchi ikkada velladaniki enta time padutundi? T/4. How much time it takes from here to maximum? T/4. Again from here, T/4. Again from here, second extreme position, T/4. Again to mean position, T/4. How many times? 4 times. T/4 into 4. So what is the time period of the body? T. So T is the time period ఏంటంటే the time taken for one complete oscillation. Or one complete vibration. Okay? The time taken for one complete oscillation or vibration is called as its time period. ఒకవేళ time period T అయినప్పుడు how many times it has to go? It has to go to extreme, again mean, extreme, again mean. So 1, 2, 3, 4. So అప్పుడు time period దీని ఎంత అవుతుంది? T/4. Extreme వెళ్ళండి. మళ్ళీ ఇక్కడ రండి T/4. T/4, T/4. 4 times T/4 into 4. T. So T is the time period. This is how we'll explain mathematically time period. Clear? Right. Now let us go to the next item, frequency. See, it is very easy to explain frequency because frequency అనేది inverse, reciprocal of time period. See, generally I will use frequency as n. So 1/t is nothing but frequency. Reciprocal of time period is frequency. అంటే అర్థం ఏంటి? Frequency is inversely proportional to time period. The number of vibrations or oscillations produced in 1 second. Okay? అందుకే దీని యూనిట్స్ ఏంటి? యూనిట్స్ cycles per second or vibrations per second or oscillations produced per second. లేదా simply the MKS unit is or SI unit as hertz, which is named after the scientist Heinrich Hertz. It is named after the scientist called as Heinrich Hertz. అర్థమవుతుందా మీకు? సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం పీరియడ్. టైం పీరియడ్ ఏం చెప్పాను కదా, ద టైమ్ టేకెన్ ఫర్ వన్ కంప్లీట్ ఆసిలేషన్, వెళ్ళి మళ్ళీ రావాలి. మీన్ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్, ఎక్స్ట్రీమ్ నుంచి మీన్, మీన్ నుంచి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రీమ్ దిస్ సైడ్, అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ నుంచి మళ్ళీ మీన్, 4 times వెళ్ళాలి. సో అందుకే ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఒకళ్ళు టీ అన్నప్పుడు దాన్ని డివైడ్ బై 4 చేశాను. అదవుతుంది మీకు? 4 చేయగానే T/4, 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 T/4. So time taken for one complete oscillation. The number of oscillations produced in 1 second. ఒక సెకండ్లో ఎన్ని వైబ్రేషన్ చేస్తుంది, ఎన్ని సైకిల్స్ చేస్తుంది, దాన్నే మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటున్నాం. ఫ్రీక్వెన్సీ యూనిట్స్ ఏంటి? సైకిల్స్ పర్ సెకండ్, లేదా వైబ్రేషన్స్ పర్ సెకండ్, లేదా ఆసిలేషన్స్ పర్ సెకండ్, లేదా సింప్లీ SI యూనిట్ హర్ట్జ్, నేమ్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్ హెన్రిచ్ హర్ట్జ్. Next one, last one, phase. Last and final ఏంటమ్మా? Let us go to the phase. See, last term in the oscillations, that is phase అంటే ఏంటి? phase. సాధారణంగా phase ని మనం కొన్నిసార్లు 5తో ఇండికేట్ చేస్తాం. స్టేట్, phase అంటే ఏంటి? స్టేట్. స్టేట్ అంటే ఏంటి? the position of the vibration particle with respect to time. So with respect to time, what is the position? ఆ పార్టికల్ ఎక్కడ ఉంది టైంతో పాటు? That is called as phase. Okay? Later on, when we go further into the subject, we will be seeing some mathematical equation, that is sine function and cosine function also for phase. For example, see, for example, the displacement of the particle is there. Suppose displacement is in x direction, then you can write as x is equal to a sine omega t plus phi. So here, this omega t plus phi is called as phase. So this is the displacement equation in sine form in x direction. In x direction, x is equal to a sine omega t plus phi. This omega t plus phi is called as phase. This is called as phase.
అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకుందాం. అట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుందాం. ఇక్కడ 0 పెడితే ఎంత అవుతుంది అప్పుడు x డైరెక్షన్లో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a సైన్ పుట్ 0 అట్ టైం t. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది 0. 0 ప్లస్ 5. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a సైన్ 5. సో అట్ టైం t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 x కూడా 0 కదా. అట్ టైం t ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా 0. సో వెన్ యూ పుట్ 0 హియర్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a సైన్ 5 లేదా సైన్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎప్పుడు అవుతుంది 5 0? వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్ ఫర్ సైన్? వెన్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ 0 ఒకటి. ఇంకోటి చెప్పండి పై 180 degrees. Because what is sin 180? See, sin 180 I can write as sin 90 plus 90. Sin 90 plus theta, second quadrant. Sin 90 plus theta cos theta again. So second quadrant lo, even though sin positive aina, cos 90 sunna kabatti. So these are the values. So అర్థమవుతుంది ఇక్కడ పాయింట్. సైన్ ఎప్పుడు మినిమమ్ when it is 0 and 180 degrees sin pi. అర్థమవుతుందా? So this is how you can explain regarding phase. And here sometimes this phi is also called initial phase. Initial phase. ఎందుకు initial phase అన్నాను? For example, initial అంటే starting. When time is equal to 0, displacement is 0. అప్పుడు ఏమైంది ఈక్వేషన్? x is equal to a sin 5 అయిపోయింది. x is equal to a sin 5. Clear? Right. Now let us go further. So these are the terms you have to learn initially before going into the subject detailedly. Okay? Now let us see some equations regarding SHM. ఇప్పుడు చెప్పాం కదా సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అంటే ఈక్వేషన్ కూడా ఇచ్చాను. f is equal to minus kx పవర్ n. అక్కడ n వాల్యూ సింపుల్ హార్మోనిక్ అవ్వాలంటే you have to take n is equal to 1. If you put other values 2 or 3 or whatever, it is not simple but it is oscillatory motion. Different types. Okay? In intermediate level you will be studying about simple harmonic motion. When you go to higher level you can put the values as 3, 5 and other, and it is a oscillatory motions. Okay na? Now let us see some equations in the oscillatory motion. Equations ఏంటో చూద్దాం. For example, a body performing SHM. What are the things you have to remember? If any body is in SHM, ఏంటది? Acceleration should be directly proportional to the displacement. And why the negative sign here? Just now I told you, negative sign is because the restoring force is pulling in opposite direction of the body. So ఈ condition compulsory important. A directly proportional to minus x. తర్వాత ఏంటి? దీంతో పాటు the body should make vibratory motion అంటే to and fro. The body should perform oscillatory. It should be to and fro. The body should make to and fro motion in the mean position. These are the things you have to make. Simple harmonic అవ్వాలంటే ఈక్వేషన్ ఏం చెప్పాను? మైనస్ kx పవర్ n లో n should be 1 and f is equal to minus kx. This is the mathematical equation. And a should be proportional to minus x. Acceleration always directly proportional to displacement produced from mean position. And it should make to and fro motions in the mean position. ఇవన్నీ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే the body is making SHM, simple harmonic motion. Now what are the equations for SHM? Equations ఏంటి చూద్దాం. See, in general simple harmonic motion equations మీకు ఇస్తాను, కొంచెం చూడండి. These are very very important. Okay? అదేంటంటే for example, if the body is in x direction, then you can take in sine function a is equal to sine omega t plus phi. As just now I told you, phi is the initial state. Phi is the initial. This is general function. X is equal to a sine omega t plus phi. Okay? Phi is initial phase. Omega. Omega అంటే ఏంటి ఇక్కడ?
omega, you know, omega is equal to 2 pi n. Angular frequency అనొచ్చు. Omega అంటే angular frequency. Omega 2 pi n or 2 pi by t, where t is time period, omega is angular frequency, a amplitude in meters or centimeters, t time. Okay, time వేరే, time period వేరే. Time period అంటే time taken for one complete oscillation. Time means after certain time what is the position of the particle, and which is called as the phase with respect to time. So these are some formulas. Now what I'll do is I'll take an equation, x is equal to a sin omega t. I'll take an equation, x is equal to a sin omega t. Here a is amplitude, sin is a function. For example, ఇది displacement equation, a axis లో, x axis లో. అలాగే y ఉంటే y యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది, z ఉంటే z యాక్సిస్ మీద. అర్థమవుతుంది మీకు? సో x యాక్సిస్ మీద డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే x is equal to a sin omega t, y యాక్సిస్ మీద y is equal to a sin omega t, z యాక్సిస్ మీద ఉన్నప్పుడు z is equal to a sin omega t. ఇప్పుడు దీనికి ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్, నాకు వెలాసిటీ కావాలి. How you will get? Find the derivative, dx by dt. So what is derivative? Constant derivative a, sin x కి derivative ఎంత? cos x అంటే cos omega t. Mali again derivative into omega, that is omega, derivative of omega t. So what is the velocity of body performing SHM? That is a omega cos omega t. Very very important formula. This 1 is 2 అనుకుందాం. These formulas are used in numericals when you solve numericals in MSET or NEET examination. So velocity formula ఏంటి? a omega cos omega t. Displacement a sin omega t. ఇక్కడ omega t అనేది యాంగిల్ అండి. Because you know this one, what is omega? Generally you will write as d theta by dt లేదా theta by t. అదవుతుందా? So omega t you can write like the theta. Yes, you can see omega t theta ని ఎందుకు రాస్తానంటే, what is omega? angular velocity కదా, rate of angular displacement, d theta by dt అని రాయొచ్చు లేదా theta by t అని రాయొచ్చు. theta by t అంటే ఎంత అవుతుంది? theta is equal to omega t, theta is equal to omega t. So you can express in this fashion. Then units కూడా radian per second, angular velocity. So we got an equation, velocity performing SHM, displacement. Let us go for acceleration. Acceleration కావాలని ఏం చేయాలి? Body performing SHM. Again find one more derivative for this one. కడితే ఎంత అవుతుంది? దీని డెరివేటివ్ ఎంత? a omega cos x డెరివేటివ్ ఎంత? sin x minus sin x. So minus sin omega t. Again derivative of omega t లో omega. So what is acceleration? Minus a omega square sin omega t. Equation 3. అదవుతుంది మీకు? So this is the acceleration of body making SHM. కానీ జాగ్రత్త, ఈక్వేషన్ 1 చూడండి. ఈక్వేషన్ 1 ఏం చెప్తుంది? x is equal to a sin omega t. a sin omega t అంటే ఎంత? x అంటే మైనస్ x omega square. చూడండి ఈక్వేషన్. సో దిస్ ఈజ్ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద బాడీ మేకింగ్ SHM. ఏంటది? యాక్సలరేషన్ a is equal to మైనస్ x omega square. x డైరెక్షన్ ఇది. అదే y డైరెక్షన్ అనుకోండి, మళ్ళీ ఫార్ములా మారిపోతుంది. అప్పుడు ఏ ఎంత అవుతుంది? a is equal to మైనస్ y omega square. z డైరెక్షన్ అనుకోండి, a is equal to మైనస్ z omega. ఇది y డైరెక్షన్. ఒకవేళ z డైరెక్షన్ అనుకోండి, ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. ఇది x డైరెక్షన్లో మైనస్ x omega square, y డైరెక్షన్లో మైనస్ y omega square. Omega is what actually? Angular velocity. Y displacement in y direction. Z అయితే z direction minus. And minus sign already I told you, the pulling force in opposite direction of the displacement. This formula is very very important. This formula is very very important. Please note down. Clear? Right. Now, after learning about all these formulas, let us go still further. ఇదే ఈక్వేషన్స్ మనం ఇంకోలా కూడా రాయొచ్చు. అది ఎలాగో చూద్దాం ఒకసారి. చూడండి పై ఈక్వేషన్ ఒకసారి చూడండి. సేమ్ ఈక్వేషన్
I can write it in different form. See, this one, x by a, I can write as sin omega t. The same equation, whatever I kept 1, I can write as x by a. So from this cos ఎంత అవుతుందండి? Cos theta is 1 minus sin square theta అంటే 1 minus x square by a square. That is equal to root over LCM తీసుకోండి a square. So పైన a square minus x square by a square. So finally ఎంత అవుతుంది? Cos omega t is equal to a square నుంచి రూట్ తీసేయండి బయటికి 1 by a. ఇదేమో లోపలికి a square minus x square. Clear? Now this formula goes like this. A cos omega t is equal to root over a square minus x square. చూసారు ఈ ఫార్ములా జరిగింది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ యూ కెన్ సీ హియర్ a cos omega t. చూడండి a cos omega t ఇక్కడ ఉంది కదా, యూ కెన్ పుట్ హియర్. అప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఎంత అవుతుంది? వెలాసిటీ మేకింగ్ SHM ఒమేగా a cos omega t అంటే ఎంత? రూట్ ఓవర్. సో రూట్ ఓవర్ a square minus x square. చూడండి మరొక ఫార్ములా meters per second. This is another important formula. In intermediate also they will be asking derivation for 4 marks. What is the velocity of the body making SHM or derive? Then the formula is V SHM velocity omega root over a square minus x square. X is the displacement of the particle, a is amplitude, omega is frequency. Omega is frequency. Clear? Please note down. Clear? Have you done? Last one is the A is amplitude of the body making SHM. X is displacement and omega angular frequency or angular velocity. See in terms ఒకసారి మన angular velocity అంటాం, ఇక్కడ angular frequency కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ angular frequency చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో మరొక విషయం కూడా అడుగుతున్నాడండి, అదేంటో ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్ సమ్టైమ్స్. అదేంటంటే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ వాడు ఏమవుతాడంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మనం ఎలా రాయొచ్చు అది కూడా మనం చూపిద్దాం. ఓకేనా? డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? SHMకి. In the examination sometimes you will be asking a body making simple harmonic motion, what is the differential equation, mathematical equation? అదేంటంటే ఒకసారి దీన్ని గమనించండి. A is equal to minus x omega square. ఏ డైరెక్షన్ ఇది? x డైరెక్షన్లో. y డైరెక్షన్ ఎంత అవుతుంది? a is equal to minus y omega square. అదే z డైరెక్షన్లో అయితే a is equal to minus z omega square. అక్కడ వాల్యూ బట్టి డైరెక్షన్, x ఉంటే x డైరెక్షన్, y ఉంటే y డైరెక్షన్, z ఉంటే z డైరెక్షన్. క్లియర్ ఇట్ ఈస్? నౌ లెట్ us see what will be the differential equation. Now what is acceleration? How can you write acceleration? dv by dt. What is acceleration? Rate of change of velocity. So dv by dt I can write as minus x omega square. Once again, what is this one? d by dt of what is v? Since v and dt, dx by dt, rate of displacement, put it here, dx by dt, that is equal to minus x omega square. So ఇది ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? d by dt of dx by dt what? d square x by dt square is equal to minus x omega square or d square x by dt square, take to this side, plus x omega square is equal to 0. This is called as differential equation of the body making SHM. బాడీ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే d square x by dt, x డైరెక్షన్లో, ఇది x డైరెక్షన్లో d square x by dt square ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ x లేదా x omega is equal to 0. అదే y డైరెక్షన్ అయినప్పుడు d square y by dt square ప్లస్ y omega square is equal to 0. z డైరెక్షన్లో వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? SHMలో ఉన్నప్పుడు బాడీ d square z by dt square ప్లస్
ఇక్కడ x బదులు z పెట్టేస్తాం. z ఒమేగా స్క్వేర్ లేదా ఒమేగా స్క్వేర్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మీకు అర్థమవుతుందా? దీనికోసం ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఇస్తాను చూడండి, ఎగ్జామినేషన్ ఎలా ఉంటుందో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూడండి ఎలా ఇవ్వచ్చు మీకు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ suppose here, suppose you are given like this, d square x by dt square plus 4x is equal to 0. ఇలా ఇచ్చాడండి ఎగ్జామినేషన్లో ఒక బిట్ ఇచ్చాడు. మీరు ఏమని ఇచ్చాడు? డిఫరెన్షియల్ ఫార్మ్లో ఇచ్చాడు. ఎలాగా? d square x by dt square plus 4x is equal to 0. Now what is t? టైం పీరియడ్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద బాడీ అడిగినప్పుడు ఏం చేస్తారు? దీన్ని కంపేర్ విత్ ద స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ డి స్క్వేర్ ఎక్స్ బై డిటి స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ దగ్గర స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఎక్స్ ఒమేగా స్క్వేర్ లేదా ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఒమేగా స్క్వేర్ ఒమేగా ప్లేస్లో ఏముంది చూడండి, 4 ఉంది. సియర్ వాట్ ఈస్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఒమేగా? 4. సో ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు √4 plus or minus 2. Take positive value 2. So omega is equal to 2 అయినప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 2 pi by t is equal to 2 or pi is equal to t. So what is the time period of the body in this case? 5 seconds. 5 seconds. లేదా 22 by 7 that is 3.14 seconds. పై అని రాయొచ్చు. పై వాల్యూ ఎంత అండి? 22 by 7 లేదా 3.14 seconds. So this is how we will be solving the problems in the case of differential equations. Clear? Okay. So these are very very important things you have to learn in oscillations chapter, because as you go further more things you have to learn apart from these. Okay na? ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళే కొద్దీ ఇంకా టఫర్ టాపిక్స్ వస్తాయి మనకి దీంట్లో. బట్ ఇట్స్ ఏ ఈజీ చాప్టర్. చెప్పాను కదా, మ్యాక్సిమం ఎంసెట్లో 1 నుంచి 2 మార్కులు అంతకన్నా ఎక్కువ అడగడు దీంట్లో. బట్ ఇంటర్మీడియట్ ఐపీ డెరివేషన్స్ కాన్సెప్ట్ అవి మాత్రం అడుగుతాడు. జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు. అదొక పాయింట్. సో ఇన్ దిస్ చాప్టర్ టిల్ నౌ వాట్ ఆల్ యూ హావ్ డిస్కస్ లెట్ us రిమైండ్. ఇప్పటివరకు ఏం నేర్చుకున్నాం మనం? టిల్ నౌ వాట్ యూ లర్న్డ్? వి లర్న్ దట్ వాట్ ఈస్ condition, what is the condition for oscillatory motion? అదేంటిది? ఫస్ట్ థింగ్ f is equal to minus k into x power n. n can be taken odd integers. ఇప్పుడు ఒకవేళ n is equal to 1 పెడితే then I told you it is a simple harmonic motion. If you put n is equal to 1 it is a simple harmonic, and other values for oscillatory motion. But in our standard, we will take n is equal to 1, and which is called as a simple harmonic motion, minus k into x. This is simple harmonic motion. We have learned about periodic definition, vibratory, and also conditions for SHM. And also, we have learned about different equations, velocity equation also, displacement equation, x is equal to a sin omega t. Okay? And also we are given some equations also, that is v is equal to omega into root over a square minus x square, that is velocity of the body in SHM, omega into root over a square minus x square. And also in different form, cosine form, cos form kudani, that is x by a is equal to cos omega t. Okay na? Root over x by a is equal to sin omega t. దీంట్లోంచి మనం కాస్ కూడా తీసాం బయటికి. సో వాట్ ఈస్ కాస్ థీటా? రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ అండర్ రూట్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఒమేగా టీ. దాన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వీ గాట్ ద ఈక్వేషన్ ఆల్సో హియర్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వీ హావ్ గివెన్ వన్ మోర్ ఈక్వేషన్, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ ఒమేగా స్క్వేర్, స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్. యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus x omega in x direction. In y direction it is minus y omega square. In z direction it is minus z omega square.
అండ్ ఆల్సో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కూడా మనం ఇప్పుడే చేసాం మనం. d square x by dt square plus x omega square is equal to 0 in x direction. Y direction అయితే d square y by dt square plus omega square y is equal to 0. If it in z direction, d square z by dt square plus z omega square is equal to 0. So these are the things we have learned up to this junction. Now what we will do is, we will go still further. That is, see here, because this chapter almost it is not too big, but it is of course lengthier only. So what I will do is, I will divide this chapter into either 2 parts or 3. This one I will take it as part 1. Oscillations I will take it as part 1. I will divide into 2 parts or 3 parts. We will see how much it will be going for today. Okay. So I will make it as part 1 now. In this part 1 we will see how much it will travel. Whatever left over in this one will go in part 2. If anything is left over small amount, will go in part 3, oscillations. Okay. Just like because you have seen in rotatory motion, I have divided into 3 parts. Part 1, part 2 and part 3. Like that, that's a chapter was completed. Now let us see in this one up to where we will be traveling. Okay. Right. Now you have defined all the things: velocity of the body, performing SHM equation, acceleration, etc., etc. Now one more thing we have to learn in SHM, that is, see, for example, this is mean position where time is equal to 0, x is equal to 0. This is the positive side of the body. This is negative side. Extreme position 1, extreme position 2. Now here one point you have to make a note, that is, already acceleration just now given as minus x omega square in x direction, లేదా minus y omega square in y direction, లేదా minus z omega square in z direction. Now velocity ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది, acceleration ఎక్కడ ఉంటుంది, లేదా acceleration 0 ఎక్కడ ఉంటుంది, where you will be having acceleration 0 and where v is maximum. See here, for example, the body has started from here at a t is equal to 0. Okay. Now as it reaches to the highest position, generally velocity is 0. Velocity 0 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ, kinetic energy కూడా 0, because velocity is 0. So but velocity is 0, acceleration is what happened here, maximum. A is equal to A max here. So at the highest position, acceleration is maximum, velocity is 0 and kinetic energy also 0. Therefore potential energy will be what happened, maximum. P will be maximum. Untunda maximum will be there, maximum. Okay. Now coming back to the mean position, x is equal to 0. X is equal to 0 and otherwise displacement is 0. See here, what is the equation? F is equal to minus kx. So when x is equal to 0, what is force? Force is also 0. When x is equal to 0, force is also 0. But force 0 అయినప్పుడు what is force? Mass into acceleration, Newton's second law. A is also 0. So at mean position, A is 0 and V is maximum. So Ke is maximum at mean position. And displacement సున్నా కాబట్టి potential energy is 0. Okay. So at mean position, potential energy is 0, kinetic energy is maximum because V is maximum. In the same fashion, highest position, V is 0, A is maximum. So kinetic energy 0, potential energy is maximum. You have to learn these points. These are the main things will be asked in the examination bits, even in IPE or in any entrance examination. At what point acceleration is maximum? At what point velocity is maximum? Clear? Okay. Now we will do one thing. Before going to the next thing, okay, we are left over with potential energy, kinetic energy, equations, and derivation of potential energy of the body making simple harmonic motion. Okay. See, all these things we will be learning in the second part, that is oscillation second part. Okay. Right.